Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to the Hindu newspaper analysis in Manipuri. Ngasi Megi date 1 amadi 2 gi newspaper analyze tawgani. So parakadariba newspaper amadi magi notes makhada piriba digital learning telegram channel asida phangani. Channel asigi link description da hapcharake haurasi adudi haudringai da channel asibu subscribe tawbiramo and video asibu like tawbiramo. Ngasi gi ahanba topic sidi about the redistribution of wealth. Kogi mi amadata wealth se pulapna laikibado adudo redistribute tawba adugi matangda ne redistribution of wealth se aikoina karai de yawi haitaragadi DPSP di yawi bako directive principle of state policy se sida yawi under DPSP part DPSP se koi constitution ki part ke ade yawi part 4 of the constitution de yawi bako so ye ngasi paraga what does the constitution provide? Constitution asigi matang da kari hairam mi haibado. The preamble of the constitution aim to secure to all the citizen social and economic justice, liberty and equality. Karai de iba the preamble of the constitution. Ekoi ki preamble da constitution ki preamble da ireba citizen gi social, economic justice, liberty, equality si mayam se secure taunabagi aim do. Part 3 the constitution the kari yauri fundamental right yauri that guarantee liberty and equality while part 4 sina DPSP important hoy koge part 3 of the constitution sina kanagi matang dai hai riba fundamental right ke adu constitution gi part 4 sina DPSP gi matang da neba these are principles that the central and the state government should follow to achieve social and economic justice in our country. Unlike the fundamental right in part 3, DPSP is not enforceable in court. DPSP se court enforceable oibra oide ma se state amadi center na tawraga ma se puthorak tuine law oina ek oina sema ba matungda ma se court enforceable orakane but they are nevertheless fundamental in the governance of the country. DPSP haraga ikoina mamang da khani mamang da kari gi matang da UCC gi matang da tammi ko uniform civil code sisu DPSP gi manung da ne ba yauri se DPSP da sagi uniform civil code se matam tarakwa matam da state na enforce tawgadabani law du sem gadabani haina. Article 39B and C in Part 4 contain principles that are aimed at securing economic justice. Ngasagi wealth ki matang da hai riba economic justice ka widena ko redistribute khara madana ikoi gi India da le riba 1% se mi chamada mi ama khakna khwai de gi hena paisa pairaga leiren atopa dana nomagi chara ama chana phau leitaba adumaina sagi wealth to uneven manner da adumaina lo ina leire do redistribute tawnamagi matangda ado economic justice tawba kauduine economic justice to adugi matangda karamba the piri article 39B and C of the part 4 sida yauri they provide that ownership and control of material resources of the society ownership and control of the material resources of the society should be redistributed to serve the common good and that the operation of the economic system does not result in concentration of wealth to the common determinant. Exception to fundamental right. Sida considering the inadequacy da koina 31A 31B 31 jisi koina 31 hairiba article se sida kari gi matang da hairi haiba matam da property acquisition gi matang da hairiba property lausan ba aduda lauba taraga di state ke property se si compensation chu pi ba haina adudagi 31 je thorak pane 31A se 31 udagi amendment lak pane ba first amendment ni 1951 da taw bani sida kari hairi provided a law made for acquisition of the state etc. shall not be void on the ground that is violate fundamental right include right to property. Sida kai hai se kai no law made for acquisition of state ekoi acquisition of state se sigi law je sema matamda fundamental right kaino tawi violate tawi hairoi gadabani haibane bako. First amendment in 31B in 1951 this is made law placed under 9th schedule immune from judicial review. Kaigumba ikoina
law ama semani sema matamda 9 schedule da hapkiba matamda koigi judicial review sem tauba yadeba aduna sidai se made place under the 9 schedule immune from judicial review dagi immune phangbodo on the ground of violating any fundamental right violating tawi haina case amada in kyol ho haina koiba sigi case kul ho haidura magi kaino se pronunciation se soiraga su ngakpini kyol ho case haina kowi 2007 the Supreme Court held that law placed in 9 schedule after April 1973 would be subjected to judicial review kari simply dai se sigi kyol ho case sida 2007 gi case sida 9 schedule da yauramba ekhoigi law mayam do immune phangambado sai judicial review tawroi haina hojikti judicial review tawgani haina dumaina hairameba and 31 sisina kari hairi 25th amendment 1971 dani provided primacy to the PSP under 39B and C laws made to fulfill this principle shall not be void on the ground that is violated fundamental right including right to property gyan tarni ko next in the Supreme Court in various cases Supreme Court na various cases mayam amada fundamental right amari DPSP gi matang da magi relationship to hairameba sometime kamaina tawi haima matamna fundam aikoina DPSP dagi for example mamang da nongnini mamang da UCC Uniform Civil Code se hairase Uniform Civil Code se kari haino haiba matamda jati khuding maki community khuding maki chap manaba law haibane ba civil magi matter da for example marriage hairasi lohong bagi jo jati khuding maki lohong ba se tongan na hindu marriage act laire muslim gi na muslim personal law laire adu maina tongan ba community to pagi su tongan na lairi ne ba ko adu UCC gi matung inna pulapna apun bagi law ama khatang semu haibane ba ase karamba karigi manung de yawi haiba DPSP gi manung de yawi haibane ba kaigumba sigi DPSP de gi lauthor aga si UCC sema matam da against da ko fundamental right se violate tawi kaigino hai taraga di fundamental right tai ko gi right to religion asigumba se asise violate tawi hana mayam ama la ane ba koigi religion se sida violate tawbani haina sigi law sina haina dumaina la ane aduna sometime DPSP ga fundamental anima ki relationship se tough oiba su yawi ko most of these cases were against constitutional amendment made by the state that curtail the right to property that was then the fundamental right magi cases kare eksi important cases ne sigi casing se UPSC da dum question che da dum toina hanga bani ba sigumba Supreme Court ke magi cases ke matang da So in the Golaknath case 1967 the Supreme Court held that the fundamental right cannot be abridged or diluted to implement DPSP because si Golaknath ki case da hai sen ani subada finally in Kesavananda Bharat case a 13 judge bench of Supreme Court Kesavananda Bharat case da judges kayam no fammi se hai taragadi judges 13 neb of the Supreme Court upheld the validity of Article 31C but made it subjected to judicial review se karamba cases tano oigani hai khibase hai taragadi sigi Kesavananda Bharat case 1973 sidaneb in the Minerva Mills case 1980 sidana Supreme Court na hairami rule tawrami that the Constitution exists on a harmonious balance between fundamental right and DPSP anima ki marakta conflict tho iba mayam do harmony purakna bagi matang da Minerva Mills case da hairami ba Constitution che exist tawri se harmony tawna bani ngasai fundamental right and DPSP ani se gi marakta ani se kaigumba DPSP da gi satoga lo ma hek puthorak ko matam da fundamental rights se violate oi hena adum hairaga leibane ba adudagi case se adum yamaktana chauraktana sigi case se lakibane ba 1978 ta in order to avoid excessive litigation directly in the Supreme Court by the property clause 44 amendment act omitted right to property
44 Amendment Act sina right to property as the fundamental right se hap ki bane ba ai ko fundamental right se right to property se fundamental right oina karamba amendment gi through the hap ki 44 Amendment Act ki through the happy and made it a constitutional right under article karamba gi manung dano article 300A gi manung da hap khra bane ba ज्ञान तारनी को आर्टिकल से एन अतोपा आर्टिकल सिगी मनुंग दे यावरिबा मयाम सिदे अखोइना पॉलिटिक्स की ओइबसु मयाम अमा यावरे अदुदि पानद्रगसु दुम यारे पानिंगगसु आई आर्टिकल सिगी मयाम से लोइनमक थागलक्तोइनी टेलीग्राम चैनल दुदा चंगागा दुम पाबा यागनी Next topic taurasi next topic sina cost of meals rose by 71% in 5 years salary by just 37% kaigi matang no inflation so inflation gi matang ne ba inflation se aikoina mamang da gi adum kharni da gi tamba matamda food prices da na hen hengal le habane ba ko gi salary sidai se salary na aiko gi handa ke chahi manga sida 37% hengal le aduga aiko gi meal gi pochai tang bagi jina chahi manga sida 71% hengal le ba tangkhai ma adumaina oige tawi ko hele se salary da gi karina pochai gi mamal sina ngasai gi koi hengat pagi chang se so aikogi salary se aduna kai dawre pochei essential item nongmagi chadaba yadaba poche leibada dum salary se loibani ba other consumption atopa dum education da hairasi education gi health ki and investment saving simayam sigi consumption sina iwat wale haibani ba sidagi aduna aikogi india gi economy se kaino aikoina khange dudi consumption based economics ki matang tambada dum aikoina hanjan hairi sinebko consumption based economy ni aduna without consumption aikoi economic growth oigadra economic growth oiru habineba khayani kharni adum growth oire haina overall adum lakane dubu aikoina long term gi yengpa matamda sina growth oire because aikoina non essential item do adu yamna leidrabanina due to inflation heat wave inflation se kai gino aikoina heat wave kumba handa food inflation sidi kai climate change da sin so yam banda oi depend aikoina haitare overall cinema ge articles da haire se adu boy koina tamdori sidi kaino exam ki oina di koina inflation se sigi matang da ne inflation karino ado ma se kamaina koina posai tange hong hai ba se kamaina tawraga khangani si mayam sigi matang da ne so inflation high taraga de koina rise in kogi poche gi maman hengat pado aduneba vegetable price oisanu and manufactured goods mayamam oisanu khuding makse hengat pataraga di mamang chahi da chahi manga gi matungda aikoina pen gi price manga piramme hojik chahi manga matungda kya pigre patara pire adulupa manga do 5 rupees to inflation neba inflation sige aikoina tongan mayam ama aikoina supply push tawra inflation oiba aduga supply habidi pot amagi supply tharaktraba manufacturing industry hairasi manufacturing industry sida posai si same draba mina demand pull inflation sina demand tawba aduga phangdaba supply pull inflation sina supply se cut off tawkiba supply cut off tawba taragadi kai dawrani mayam sina asai gi darkar ta bo pot nina dukan duna di yoningani na tra do sondai supply tharaktrabni na pot manga du dang sai lupat kun piram bado pot manga do mayam ma tangkhala lupa kun nifu yang kai pihan grane supply du lai trabni na adumaina demand gi su chapma na demand do tawrani supply di thadre demand taw pot se hena demand tarak pataragadi he adum mathang demand si yamak pataragadi value se adon taklam haigat khidoini adumaina demand pull inflation leba so sini inflation kamaina koina measure ta we inflation se kanana oli koina pochai tangkhatle se hai taragadi amana CPI amana WPI ne ko mamang da WPI sina ola mine 2014 adai dagi change tawki baneba ko kanada CPI da change tawki baneba CPI hedi kari noi koina consumer price index aduga WPI haragana wholesale price index
So consumer price index se da tawduise karino aikoina pot ama semani sema matungda magi goods aduga transportation fees kari kara loina mak yauraga aikogi ahan bado manufacturing industry dagi kaida purani retailer da purani retailer dagi aikoida consumer da laktoine ba aduna sidagi ne siphau yarakpagi transportation cost loina mak same each and everything goods tuga service tuga pulaga lauriba mamaldo adu boikoina consumer price index aina kauguni WPI sina wholesale da bagta aikoina poche laubado aduga magi service ki charges yaurebo only goods ki charges oirakane ba wholesale price dana gen tani ko so price of goods khakta oirani wholesale price sina aduga CPI sina price of good and service anima oirane ba gyan tarni ko sumaina tawdana CPI WPI se CPI nani hoji oli side ko inflation se retail inflation maru oina so in inflation sida saigi kanana control ta inflation se haiba matamda sai inflation se poche se dum tanghal leiba yabra yade control to mama darkar ta ba RBI gi committee amalai monetary policy committee haina mana inflation se control tawgane ba inflation se kayamu yamna khoina inflation oibe ya haiba matamda RBI amadi government na tanaraga limit ama set tawkheba 4 plus minus 2 haina pochai se tangi haibada 4 plus 2 haibadi 6% dagi hena tangba yadaba 4 minus 2 di kano 2% dagi hena adumaina hongba yadaba haina RBI gi karino se sikari haina kawi tolerance limit haina kawgane ba sige tolerance limit se asidagi hen kiba taraba adoi taragadi kana chongdharani monetary policy committee se moi policy semba haugrane ba control tawnabagi damakta example kari kamaina kari mawong da semba no hai taragadi aikogi loan lauriba mayam asida interest rate wanghalani sigumba interest rate wanghanba taragadi interest rate se wanghanba taragadi kaino aikogi loan se costly oirani loan se lauraroi aduna investment reduce tawrani investment reduce tawba taragadi consumption reduce tawrani consumption reduce tawba taragadi demand laikidra demand lairaroi market ta demand laitaba taragadi inflation control oirani aduga ngasai sigi aikoina side effects su lai ko side effects ina kari oigani inflation se control tawna bahona bada sometime growth se sisu reduce taweba inflation se control tawna bahona bada sini sumaina amana inflation aikogi interest rate repo rate haina kaugani haujikido repo rate sina sorry haujikido na interest rate wanghan bako ad repo rate sina mani repo rate se kamaina tawbono yengsi maina paisa sina kamaina tawba mani paisa se RBI na kanada pikadaba commercial bank ta haujikidoga siga haipet mana duini ko sina ngasai gi duna akoina loan ki khatang haire sina RBI dagi commercial bank phawa dumaini yaurakani RBI dagi commercial bank ta paisa piba matamda commercial bank na RBI dai loan lauduine ba loan loba matamda commercial bank da RBI na tang na pira ani high interest ta pira abani na for example commercial bank je koin SBI haira se ba so SBI dagi aikoida muk loan chi pirak toine son dagi tang laura amina sida so mu tang rane ba natra aduna nasai gi high riba loan do laudrabani na consumption ju tawroi tawdrabani na inflation do reduce oirani haibane ba consumption akoi demand ngasai gi demand pull inflation do adu do oiraroi ba ani shubasina reverse repo rate haina kawi sisu RBI gi policy amani reverse repo rate sina khoigi paisa se demand se yamman gidana sagi pochai tanghan bado money flow se ekta market se da chairaba aduna money flow se lebhana bagi damakta commercial bank na sagi loan mayam da piriba people da common people da loan piriba mayam do RBI na hairani common people da loan pi bagi mahutta aikhoi da oina loan do piro kaigino hai taragadi common people gi dinoi risk su mayam am lay aduga noi interest su yam phangba nate ado aikhoi da gi jo common people na pi riba interest do dumaina pirage aduga security su aikhoi gi di loina lay ni adumaina aduge
security breach oibage aduma chances amta leitabnina akhoi de piro haina adumaina tawdana RBI sida oina mana loan se pirane ba adui taragadi market ta money flow se leigadra money supply se reduce tawrane ba money supply leitrabanina saigi investment aduga consumption se loina ma reduce tawrani demand reduce tawrani ba gyan tarni ko sumaina tawdana matang matang atop policy mayam ama puthokdana RBI na amadi monetary policy committee na inflation se reduce tawhalane ba gyan tarni ko WPI CPI karino sa hairiba mayam do sida yaure base year se ekoina compare to bi kamaina tawraga pochei tang bano kamaina tanga ino karam kanda gi tanga ino pochei tangi hongi habi se kamaina khangi no hai taraga ekoina base year ama leba 2012 ta ekoina pen amagi maman se kayano adu 2000 hoji 24 dana kayano adu 24 fa yob da inflation se kayano haina adumaina khangan nabal ni ha ekoina sida base year haina kauri se monetary policy committee RBI karino hai basida loina ma ire sidage dum pa ba yarane ko hairiba mayam do so next topic to rasi next topic sina April gross GST taking power past 2.1 lakh crore kai matang dano GST tax matang dane ba GST se karam kan GST hai ba ekoi ningsing duise karam kan ma se pura GST chana kiba hau banu 2014 da purak pani 2016 dagi chana ba hau kibane ba GST se good and service tax hai bani government gi ekoi source of income se karino government gi source of income se tax aduga loan ani se ne ba ko ado ayam bana focus tori se government na tax tane ba so GST se lak padagi mamang da di kaino GST lak tringe da mai state tongana indirect tax mayam ama direct tax mayam ama tawrame ado hojikti GST lab matung da indirect taxes mayam se asigi taxation power se state ki surrender tawr abane ba GST sida so sini in aduga aikoina economic growth sigi GST se go mena hai se 2 lakh crore dumaina hele hai bani mayam ama collect tawi hai bani economic growth oi hai according to the government koina GST se tax se kaya thona khaidoi amana direct tax amana indirect tax ko direct tax na karino koina kana de corporation dagi income tax dagi koina personal gi property gi salary gi lauri ba ka iba mayam se koina direct tax ni aduga indirect tax na koina poche leiba matamda service ki koina charges piriba mayam GST ka iba mayam do aduna indirect tax chingane ba government adi kari hari aikogi economic growth oibani aduna ne asagi si mayam ama collection tawri se haina ko government hai se economic growth oire aduna adubu aikoina kari khangbam to ek karawai dagi no moina economic growth oire hai se karai dano sai paisa se tax se la ise hai matamda more kai dagi no from taxes from our pocket aikogi pocket dagi ne ko so ahamata so koina hojiki article du tamme salary duna kyano 37% katang hele aduga ikogi food ki prices tuna 71% nc gi food ki prices se 71% hengale se kai gino ngasai gi tax mayam ama lore and plus adugi mathakta climate change oiriba mayam climate change na maram moiraga heat wave mamang chehi da mayam ama tawkidena ko aduduna heat wave tawrabani na ikogi pot ka daba pothok mayam ama magi production do fajana tawba ngamdrabani na pochai se likna puthoe li abani na pochai do demand di medium noma yam hengale demand du adum hengale aduga supply duna watlabani na pochai do sai tanga bane inflation oirine adugi matang adugi maramna so sina karida impact oi aikogi socio economic condition se asida impact oi depend oi banina aikogi socio economic condition se aikogi salary phangiba aikogi thado expenditure tawriba mayam se asida depend toiba and government tax mayam increase tawrisi karigino haiba matamda revenue mogi revenue collection do hengan abagi damaktaneba Good and service tax in India GST bill was first introduced karam kanda 2014 they introduced taubani karam by amendment through the 122 amendment
मागी बिल से सिगी मतुंगिना करम कांदा अप्रूव ओय 2016 दा अप्रूव ओरगा चना की बाहु की बने बसदगी जी सेंट्रल जीएसटी टू कवर एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स स्टेट जीएसटी टू कवर VAT value added tax luxury tax integrated GST to cover interstate trade duga article 246A state have power to tax good and services GST Council Article 279A GST Council to be formed by the President to administer and govern GST. Its chairman is Union Finance Minister Oiduni Nirmala Sitharaman Oiriniko, the Union Finance Minister Nimana of India, with the minister nominated by the state government as its member. The council is devised in such a way that the center will have 1/3 of voting power and state have 2/3 of voting power. Center give voting power 1/3, aduga state kina 2/3. The decision are taken by 3/4 majority. Sina decision laugani. Gantani ko next next sina ISRO ISRO find proof to enhance possibility of water ice in polar crater of the moon. ISRO na खोगी सिगी क्रेटर से थागी सुमाइना मचेट अमा क्रेटर मचे मचा सुमाइ मचे लेबो सिगे असिदा ising ice leire haibagi aduguma confirm possibility leire haibani. A study by the Indian space scientists has found evidence from happening of enhanced possibility of water ice occurrence in the polar crater of the moon. The study was done by the ISRO Taubani Space Application Center in collaboration with the research IIT Kanpur siga kano tauraga. So sigi article si de koina dum mag information macha oina koina Chandrayaan gi matang da haipet haibi ai si da koina kai gino hai taragade sigi ising lai haibase karamba mission na Chandrayaan 1 na confirm ta bane munda thada ising lai haibase Chandrayaan kaya phauba ikhoigi India gi thagat kre Chandrayaan 3 phauba successfully Chandrayaan 3 से लैंडिंग होइबो को अहान बा Chandrayaan 1 से हार्ड लैंडिंग ओय जवाहर पॉइंट हारिबा मागी लैंडिंग पॉइंट दो कराई दनो मागी जवाहर पॉइंट हाइना का वीएन अनि सुबदा Chandrayaan 2 से लैंडिंग तौबा मतमदा करम मफम दनो लैंडिंग तौरिदो तिरंगा पॉइंट मागी पॉइंटिंग से इंपॉर्टेंट होय तिरंगा पॉइंट अदुगा अहुम सुबा Chandrayaan 3 सिना कराई द लैंडिंग तौबनो शिव शक्ति पॉइंट है बको सो मागी लैंडिंग मफम सिंग से इंपॉर्टेंट होय अदुगा अहान बदा इसिंग ले हाइबसे करंब मिशन अखोगी इंडिया ना अहान बदा इसिंग ले हाइबते कंफर्म ता बसे इंडिया ना ने बको ज्ञानदानी को नेक्स्ट आर्टिकल सिना द सर्विस स्टोरी इंडिया's intangible export growth phase reached the warrant and non's response. इंडिया गी अखोगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिगी मतंग दनी इंडिया से अखोइना करी हाइना खंगने इमर्जिंग सर्विस फैक्ट्री नेबा को सर्विस सेक्टर से ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट तौब मतम सर्विस सेक्टर से एक्सपोर्ट तौ हैबनी द मयाम अमा थबक सुबा मपाना चटपदो कोई सर्विस सेक्टर हॉस्पिटैलिटी की नर्सेस की अदु मयाम अमा चटपदो अदु सर्विस सेक्टर कौगनी अखोइना करी करी इंपोर्ट तौ मपानदगी टेंजिबल थिंग्स मयाम अमा गुड्स मयाम अमा टेंजिबल थिंग आइदे कोइना पोचे ओन एक्सपोर्ट तौबदो अदु बोखोइना टेंजिबल गुड हाइना कौगनी टेंजिबल गुड मयाम अमा इंडिया दा अखोइना इंपोर्ट तौ मपानदगी लौसलेबको and so कनो ट्रेड डेफिसिट अखोइना पोचे से इंपोर्ट ने हेना यामबा को इंपोर्ट ने हेना या इंपोर्ट से यामबा अदु एक्सपोर्ट ना लि अब अदुई तारगदी मपानदा अखोइगी इंडिया की करेंसी से मपानदा पुखिदोइने बा हाइबा तारगदी करेंसी से एक्सचेंज तौरगा मपानलोमदा सागी अतोपा डॉलर दा यामन ट्रेड तौनबनिना डॉलर की पैसा डॉलर की मागी करेंसी से डिमांड तौदोइने डिमांड तौर मतुंग अखोइना अदुगा ट्रेड तौरक्तोइने अदुना अखोइगी करेंसी डेप्रिसिएशन करेंसी की वैल्यू तारकपा ट्रेड डेफिसिट सी मयाम अमा फेस तौरिसे इंडिया की इंपोर्ट्स ते यामबगिनेबा सो ट्रेड डेफिसिट से मयाम अमा फेस तौवेबा अदुबु अखोइगी हौजिक करी हारिबा इमर्जिंग अखोई इंडिया से सर्विस की अदुगुम्बा इंपोर्ट मयाम अमा तौइ हाइबा सर्विस फैक्ट्री नि हाइबा अदुना
अदुगी एक्सपोर्ट तो अदुदी मयाम अमा यामी अदुना somehow अखोइगी ट्रेड डेफिसिट से बैलेंस तवी हाबनेबा ड्यू टू सर्विस सेक्टर ना मतेंग ओइरगा बट अखोइना अखोइगी पॉपुलेशन से असि येंगम मतुंगदा हौजे अखोइ वर्ल्ड पृथ्वी द ख्वाइदगी पॉपुलेशन यामबसे कनानो इंडिया नेबा अदुना पॉपुलेशन यामबनिना डिमांड यामगनी गुड्स की डिमांड यामबनिना अखोइगी इंपोर्ट से हौजिक फाउबा अखोइना सेल्फ रिलायंस ओइना बाइना मयाम अमा होनर फाउबा अखोइगी इंपोर्ट से नोंग नोंग याम हेंगले नोंग गे अदुम अखोइगी बिल हाइतारेगे इंपोर्ट की असि मयाम से याम खलेब सेल्फ रिलायंस ओइदब तारगदी हेन सिदगिसु हेन याम खलखिनेब बट सर्विस सेक्टर गे हाइरगा अखोइना सर्विस सेक्टर थबक चौलिबा मयाम से थबक तौरिबा मयाम से खरनी मतुंगदी कइनो हजिकी हाइरिबा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हजिक लेरिबा मयाम से एआई गी मागी मतमनि हाइतारे एआई गी मतमनिना अखोइ सर्विस मयाम अमा एआई ना मी मंगा चंगबा थबक तो मी अमा खक नत्रगा मी एनी खक चंगगा एना तोपदुना एआई ना सिनग्रदमनेबा अदुगी मतमदुनेबा अदुना हेंग सर्विस सेक्टर सु अखोइदगी एक्सपोर्टर रिबा मयाम से रिड्यूस तौरकनेबा खंगनिको सिने आर्टिकल की मागे अखोइना इंपोर्टेंट मागे वैल्यू हाइतारगदी सोल्यूशन ओइना करी तौबे अखोइना मोर एंड एक्सपोर्ट ता फोकस तौबा हौजी गुड्स अखोइदगी एक्सपोर्ट तौदबुदी नते पोचे खरदी एक्सपोर्ट तौबी अदुबो अखोइना बल्क ता प्रोडक्शन तौबदो अदुगुम्बा तौदबगी मतांगना साइगी मपानदा पोचे दु पुथोकपा यामना ngamदेबा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से यामना मरांग काइदबदगी एन अदुगा कंपनी मयाम अमना प्रोडक्शन पुथोकनिंगगा पुथोकपा ngamदबा मयाम सिना गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज कुम्बा तौरगा प्रोडक्शन पुथोहनबा एंड इंपोर्ट पुरेबा मयाम से अखोइना मपानदगी असिकी एक्सपोर्ट ता फोकस तौबा अमना अखोइना इंपोर्ट पुरेबा मयाम से लिखथनबगी दमकता अखोइगी इंडिया दा अदुगी अल्टरनेटिव्स थीबा ताबा अदुमाइना तौबा तारगदि अखोइगी इंपोर्ट बिल्स अखोइगी ट्रेड डेफिसिट करेंसी डेप्रिसिएशन मयाम से खरा फगनेबा Next taurasi next in an animal protection bill that must be moved in June. Kagi matang no Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 matang daneba. Sida hai se aikoina sigi article sida hai re ise 1960 gi aikogi Prevention of Animal Act ane act lairi se poor enforcement fazana enforce tawdaba fazana mayamna chatna daba hai tare aduga penalty kai gino hai taraga dip magi penalty su अखोइना सा सनमा से हलामगा साई मागी पेनाल्टी को वीडियो द मैम उइदना को फूदना खोतना हाटपा खोटपा मैम उइदना को इनह्यूमन द अदुगी मैम दो साई पोर एनफोर्समेंट लेस पेनाल्टी ओइबगी मरमना सजा पीबा ngamde habane punishment píba ngamde habane aduna reform darkar tai more sagi punishment du yamhanba magi fine yamhanba taragadi adugumba mada sem darkar ta habane hauzik 2022 da draft ama sem sigi sigi bill se sem toknaba amendment tawnabagi damakta parliament introduce tawgadap ta ngai re habane ko adu june da move tawkre habane ko On punishment theories over the year, much has been discussed about the inadequacies in the Prevention of Cruelty to Animal Act 1960, the primary piece of legislation that criminalized various forms of cruelty towards animals in the country. Sinani and poor enforcement of this law and the meager penalties it prescribed are often cited as a reason for its failure. Adunane magi kanu se fail or se cruelty to animals prevent bangamdrise. While this is true, there is more to this issue than meet the eye when looked at through the lens of theories of punishment. The PCA Act seems woefully ineffective. According to the various theories of punishment, punishing someone for committing a crime could have three main goal: retribution, punishment imposed to average to the crime committed. Si mayam sum pabaya arni ko dam lu banate ba sini article sida du kyamna important oi babudi na tre important oi magi x se sigi matang da important oi x na kariya hai do draft to puthor matung da bill se ma matung da ek wala matung da mutam ma se ko
So sini reason ama oina akhona sida important oirise poor enforcement oi aduga penalty su yam li adugi maram na ma se kaidoba ikoi yamna actively magi fail oirise kaigino hai tarati magi reason se akhona cpbi ba ko matang sida video solution saragi. Thank you.